awak. Awak yang tu lah. Jangan lupa subscribe channel kita. Tanda sokongan. Terima kasih. Assalamualaikum and hi everyone. So welcome back to my channel. Jadi jika anda pertama kali hadir, selamat datang saya ucapkan. Tapi jika pernah hadir dan kembali semula, tahniah kerana rajin dan sudi kembali. Jadi video ini merupakan set yang kelima dan ia merupakan set trial final exam awak. Dan ia merupakan set yang terakhir yang akan saya discuss bagi semester 1 sesi 2021-2022. Jadi, kerja awak, tugas awak cek kenapa banyak salah dan bagaimana untuk kita selesaikan soalan tersebut dengan betul. Jadi, apa tunggu lagi? Jom kita mula untuk discuss soalan nombor 1 sehingga 10. So, here we have a girl, pushes a box across the floor and causes it to undergo two displacements, A and B. Displacement A is 1.5 meter along the positive x-axis, alright, while displacement B is 1.4 meter along the positive y-axis. So, determine the magnitude of the displacement. Alright, so ini dia bagi displacement A and B. Okay, kita ada dua lah, where A in x component and B is in Y component. Alright. So, kalau kita lukis, okay. So, let's say this is the coordinate. So, this is Y and this is x-axis. Okay. So, displacement A is 1.5 meter along. So, means that in this direction. Okay. So, A is equal to 1.5 meter and B is 1.4 meter along the positive y-axis. So, this is direction for vector B, okay, where it is equal to 1.4 meter. Okay, so displacement, okay, so we want to find the displacement, which is S is equal to square root SA squared plus SB squared. Okay, so when we substitute, so SA squared adalah x-axis, so 1.5 squared plus 1.4 squared, and finally the answer is equal to 2.05 meter. Okay, so kalau you salah buat, tolong check. So this is displacement, so dia adalah vector. So we need to find the resultant value for the displacement. Sebab soalan tanya ni kan, determine the magnitude of the displacement. So the answer is 2.05 meter. Okay, so the answer is B. Very easy, right? Okay. And next, question number 2. Okay, so this is from chapter 2. So let's try to solve these questions. So question 2 and 3 are based on the statement below. So a car move from rest with acceleration of 2 meter per second. So if you look at here, so the car here is moving from rest. So U is equal to 0. And then the car accelerate, okay, for 10 seconds. Okay, and given that, okay, acceleration is 2 meter per second squared. So ini adalah graph V against T. Jadi the gradient of the graph from 0 to 10 second, okay, memberikan you nilai apa? Gradient of the graph. So, this is the gradient of the graph. Means that when you calculate the gradient of VT graph, dia akan bagi you nilai acceleration. Remember? Okay, so gradient of the graph, okay, is equal to acceleration. Where the acceleration is given 2 meter per second squared. Okay, and then after that, okay, the car continues with uniform velocity from 10 to 18 seconds, which is in 8 seconds. So, the car is moving with uniform velocity for 8 seconds. So, P ni kita tak tahu. Okay, daripada kosong, dia bergerak, accelerate 2 meter per second sampai satu masa dia mencecah P dia. Okay, P ni adalah velocity final dia lah. So, kita tak tahu berapa. Okay, so kita boleh kira sahaja. Since the question give you U equal to 0. Okay, acceleration is 2 meter per second dalam masa 10 second. So, V takkan tak boleh kira. So, we just use equation V is equal to U plus AT. Okay, so masukkan je lah nilai.
Okay, very easy. So the answer is 20 meter per second. Okay, so the answer is D. Means that the value at P here is equal to 20. Okay, 20 meter per second. Alright, so finish question 2. And then question number 3. So we still refer to graph, PT graph tadi. VT graph tadi. So calculate the distance traveled by the car within 18 seconds. So this is very simple. Okay, so kita ada VT graph. So the area under the graph here, okay, akan bagi you nilai distance ataupun displacement. Kenapa saya kata distance ataupun displacement? So, kalau you tengok area under the graph ini, bila you kira, you akan dapat nilai positif. Means that kalau kita kira distance, kita tak mention dia punya direction. Okay, kita kata distance, kita kira saja dia punya magnitude. Okay, tapi kalau displacement, so bila nilai yang kita kira area under the graph tadi adalah positive, means that the displacement ataupun motion of the car is moving to the right. Okay, which is in positive direction. Boleh? Contoh kalau saya ada graph macam ini. Sekejap saya lukis satu lagi. Okay, contoh saya ada VT graph. Okay, another VT graph. Okay, so this is just an example for you. So let's say we have this one. Okay, so let's say this is 4 and this is -5. So kita ada dua area. Okay, area yang atas ni adalah positive area. So the area under the graph yang saya warnakan dengan color kuning ini adalah positive. Okay, positive value. So bila you kira, you akan dapat nilai positif lah. Okay. Tapi yang bawah ini, color biru ini, okay, kalau kita kira, okay, kalau kita consider the -5 meter per second, okay, you akan dapat area under the graph ini negatif. Okay. Sekarang bagaimana kalau soalan minta awak kira distance? Okay, distance traveled by the car. Okay. So, area yang warna kuning tadi, saya namakan dia sebagai area 1 plus dengan area 2. And make sure dalam you punya calculation, bila kira distance, okay, saya fokus kepada area number 2. Okay, please ignore. So this one, you need to ignore negative value of V tadi. Okay, kita hanya kira nilai area saja. Kita ambil 5 meter per second saja. Distance, no direction. Tapi kalau soalan minta kira displacement. Okay, so displacement, kita buat macam mana? Area 1 masih tambah dengan area 2. So kita ada area 1 positif and area 2 kita akan dapat negatif. Kenapa negatif? Sebab kita kena consider. Okay, consider negative value of V. Since this is displacement, we need to consider the direction of the velocity, V. Boleh? So kalau basically, kalau distance tu you tambahkan saja. Area 1 tambah dengan area 2. Okay, tapi bila displacement, you tambah juga. Tapi nanti area 2 awak, kan dia ada kat bawah ni. Okay, so you akan dapat negative area. Okay, so dia akan dapat negatif. So dia akan jadi area 1 tolak area 2. Boleh? Okay, so saya just recall saja. Jadi untuk jawab soalan yang ini, very simple. Okay, so the area under the graph adalah apa? Area under the graph adalah trapezium. Okay, so you can just use equation of trapezium. Kalau kata you tak nak, you tak nak guna trapezium, you nak buat satu-satu boleh. You kira triangle dulu, lepas tu you kira yang ini square. Boleh juga, tak ada masalah. Okay, so saya just use the trapezium equation. Okay, 18 plus 8. Kenapa 18 plus 8 ni? So this one. This is 18, tapak atas, tambah dengan yang atas ini. 18 minus 10, so 8. And then ketinggian dia berapa? So dekat P tadi kita dah tahu dah ini adalah 20. So times 20. Okay, so here you can calculate. This one you can cancel out. Okay, 10.
So dia akan dapat 260 meter. Okay, so the answer is C. Very easy. Okay, so next question number 4. So question number 4 based on 4 and 5 based on the following statement. Okay, so let's read the question first. A man jumped down vertically from the roof of a building with the initial velocity 10 meter per second. Okay, so you ada seorang lelaki, okay, ada diri dekat sini. Okay, so this is the man. And then the height of the building is given 72. Okay, 72 meter. And then given that the initial velocity of the man, U, is equal to negative. Sebab dia jatuh ke bawah. Okay, you mesti letak negative in your calculation. So don't forget. Okay, and then soalan kata apa? Calculate the time taken when he reached the ground. So time taken when he reached the ground. So kita boleh kira lah berapa masa yang diambil. So let's try. Okay. SY, kita keluarkan dulu SY dia. Disebabkan lelaki itu lompat daripada atas turun ke bawah. So the vertical displacement travel by the man daripada atas sampai dia mencecah tanah nanti kat sini. Okay. Is equal to negative 72 meter. Kenapa ada negative? Because the direction of motion is downward direction. Okay. So kita nak cari time. So kita perlu guna equation SY equal to UYT. UY kita dah ada because the man is jumping downward. Okay. So minus half GT squared. Okay. So we use equation of free fall equation ataupun projectile motion tetapi the angle is equal to 90 degree. Okay. So guna equation ini sajalah. Tapi jangan lupa masukkan negative 72 and negative 10 T minus half 9.81 T squared. Alright. So you tekan calculator. This is quadratic equation. Sekejap okay. So saya akan tulis semula lah. Rearrange that equation. Saya susun. So saya akan dapat macam ini. Okay. Minus 72 equal to 0. You tekan calculator. You akan dapat dua jawapan untuk T1. 2.95 second. And T2 is negative 4.98. Masa mana ada negatif kan? Okay, so the answer is 2.95. It is B. Alright. And then calculate his speed at a height of 30 meter from the ground. Okay, jadi lelaki ni tadi, so this is the ground. Okay, this is the building. Okay, and we already know that it is 72 meter. Okay, so sekarang soalan minta kita kira. This is the launching point. Okay. So awak kena tahu launching point dia dekat mana. Sekejap So this is the launching point. Okay. Maknanya ataupun starting point. Okay. Sebab kita tak launch apa-apa. Starting point. Dari mana dia mula sehingga mana dia berakhir. Let's say dia berakhir dekat sini. Dia kata apa? 30 meter from the ground. So means that this is 30 meter. Okay. So this is the ending point. Okay, so daripada starting point to ending point, berapa jauh dia dah travel? Okay, lelaki tadi. So, 72 minus 30. So, inilah. So, dia dah bergerak ke bawah. So, dia jump downward until 30 meter from the ground. Means that the vertical displacement traveled by the man is negative 42 meter. Negatif tak boleh you tinggalkan. Tak boleh you tak letak dalam you punya calculation. Okay. So now we take out all the information that we have. So SY kita ada negative 42 meter. So saya garis kat sini Okay. So kita ada UY is equal to negative 10 meter per second. And then apa lagi? Itu saja yang kita ada kan. So kita nak cari speed at this ending point ataupun at that height. So kita akan cari VY. So VY is equal to, saya tulis kat sini lah. Okay. So VY, saya akan guna VY squared equal to UY squared minus 2G SY. Kalau perasan saya tulis semua Y because the direction is vertically downward. Okay.
So we want to find Vy. So we can just substitute all the values. So therefore, Vy squared equal to negative 10 squared minus 2, 9.81, Sy is negative 42. Okay, so final answer, V is equal to 30.4 meter per second. Okay, and actually the direction is downward direction. Okay, so jawapannya adalah D. Okay, dapatlah kita jawapan yang betul. So, jadi kalau you salah, check. Kenapa boleh salah? Apa yang you tak faham? Okay, alright. So, next question number 6. Okay, so this is from chapter 3, I think. Okay, so let's read the question. So, we have 2000 kg car moving to the right with a speed of 200 km per hour, collides and stuck together with 4200 kg truck, which is moving with a velocity of 120 km per hour along the same direction. So, calculate the velocity after collision. Okay, so in this case, bila you nampak, okay, nilai 200 km per hour, 120 km per hour. So, we need change, okay, kilometer per hour kepada meter per second. Awak kira lah. Bagaimana kita nak kira? Saya dah ulang banyak kali. 200, okay, kilometer per hour. You kalau rasa tak boleh congak, you buat satu-satu. So, kilometer unit dia dekat atas. So, you letak partner dia dekat bawah. So, 1 kilometer you nak tukar kepada meter equal to 1000 meter ataupun 10 power of 3 meter. So, yang ni you boleh cancel. And then, hour you nak tukar kepada seconds. So, hour dekat bawah. So, kita ada hour dekat atas. So, 1 hour is 3600 second. Okay. So, cancel hour. And then, you boleh kira lah. Untuk car yang pertama ini, let's say lah this is car A and this is B. Truck ni adalah B. So, kita boleh letak UA is equal to, saya dapat 55.56 meter per second. Okay. And sama juga dengan UB. UB pun awak buat cara yang sama dan saya akan dapat UB saya is equal to, untuk truck so UB saya dapat is equal to 33.33 meter per second. Okay, so sekarang kita selesaikan. Contoh saya ada inilah car car yang pertama A. So it's moving in this direction. So UA kita dah kira tadi 55.56 meter per second. Okay, and then kita ada B, truck B, where truck B is moving with a velocity 120 km per hour tadi. Ayat ataupun perkataan along the same direction. Along the same direction means that truck B pun bergerak ke kanan. Okay, arah yang sama. So UB is equal to 33.33 meter per second. Okay, so this is before collision. Ini adalah before. Okay, before collision. And then after collision, so what happened? Okay, they are moving together. Calculate the velocity after collision. Okay, so maknanya dia adalah, sebab dia dah ada perkataan stuck together ni tadi. Stuck together. So means that dia akan bergerak sekali. Contoh Okay, so A and B. Okay, so kita boleh kira lah velocity dia berapa. Okay, kita nak kira V dia berapa. So, we just use the conservation of momentum. Okay, so total momentum initial okay, is equal to total momentum final. Alright, so kita akan guna start daripada sini lah. So, initially, okay, A dan B dua-dua bergerak. So, mesti ada momentum A, okay, MAUA dan juga momentum untuk B. And then, after collision, what happened? They are combined together or stuck together. So, mass dia mesti kita kena combine. Dan dia bergerak dengan velocity yang sama. So, final velocity ada satu saja. Okay. So, substitute all the values. MA is 2000. Okay.
and UA is 55.56. Kita dah kira tadi. Plus, okay, MB, mana tadi MB? Mass of the truck, and then UB is 33.33 plus, okay, 2000 plus 4200 and V. Therefore, you kira elok-elok V, you akan dapat 40.5 meter per second. Okay, so the answer is A. Very easy, right? Okay, next question number 7. Okay, so a box M1 of mass 8 kg, okay, rests, okay, on a smooth surface, okay, and horizontal floor next to box M2, okay, mass 15 kg. So this one is 8 kg and this is 15 kg. If the force F, alright, if force F equal to 45 Newton push on M1, calculate the acceleration of the boxes. Okay, so means that kita tolak ke kanan, logiknya dia akan bergerak ke kanan lah. So kita nak kira berapa dia punya acceleration. Okay, so bila ada dua mass tu, kita combinekan saja. Okay, kita mesti tengok dia punya direction of motion in X component. So total force in X is equal to MA. Okay, so force dia tadi berapa dia letak kat sini? 45 Newton. So tulis sajalah 45 equal to M kita ada 2, M1 plus M2. Saya terus saja tambah. So 8 plus 15 kg times A. Okay, so A kita boleh cari. So it is equal to 1.96 meter per second squared. Okay, so the answer is B. Very easy. Okay, so sebab kita tak ada friction ke apa, semua tak ada. So kita consider bila kedua-dua mass ini combine, kita consider dia sebagai satu mass lah. Yang sama 15 plus 8, so 23 kg. Okay, so dia macam ini. Seolah-olah you ada 23 kg mass. Okay, and then you tolak ke sini. Okay, F net dia satu saja. Tak ada friction, tak ada apa-apa pun tak ada. Okay, so kita hanya guna total Fx equal to MA. So F net kita tadi adalah 45 Newton. M kita adalah 23 darab dengan A. So bolehlah cari A. Okay, so question number 8. Alright, so for question number 8. A lorry of mass 1500 kg is moving with velocity of 30 meter per second. What is its kinetic energy? Ni sangat senang lah. Kinetic energy formula dia apa? Half mv squared. Okay, masukkan saja nilai. Objek itu ada mass and ada velocity. So dia mesti ada kinetic energy lah. Okay, so the answer is 675 kilojoule. This is very simple. Okay. And then question number 9. Okay, so question number 9. If a 15 Newton force is used to compress a spring with a spring constant of this one, what is the resulting spring compression? Okay, so means that we have the force, force F, this one F is equal to 15 Newton. Okay, and then K, the spring constant is given. Okay, and then kita nak kira the compression X. So now kita boleh guna formula apa ni? Satu formula saja kita boleh pakai lah. Okay, kita tahu F is equal to Kx. Okay, so kita boleh relatekan. So kita boleh cari X is equal to F over K. Sangat senang. You substitute lah. F tadi 15. K is 3.5. Okay, kuasa 2. XU akan dapat 0.0429 meter. Kenapa meter? Sebab ini adalah Newton per meter. Okay, so jawapan dalam sentimeter. So the answer is 4.29 centimeter. Okay, saya rasa soalannya sangat senang untuk set A ini. Tapi masih ramai yang banyak salah. Masih ramai yang salah banyak. Betul. Okay.
Alright, question number 10. So here we have a girl, okay, berat dia berapa tu? 450 Newton, runs up a flight of stairs of 6 meter, of height 3 meter in 4 seconds. Calculate the power of the girl. Okay, so dia kata dia naik kan, maknanya daripada sini tangga, okay, you bayangkan tangga lah. Saya tak pandai lukis tangga. Okay, di mana mula daripada sini, where the height of the stairs is 3 meter. Okay. So, dia naik ke atas dalam masa 4 second. So, when you want to calculate power, so equation of power is equal to, power adalah the rate of work done. Ataupun power is equal to energy over T. Power also equal to W over T. Okay. So, bila ada perubahan ketinggian, maknanya kerja dilakukan. Ada work. Okay. So, kita boleh tulis work is equal to kerja yang dilakukan bersamaan dengan the change of potential, potential energy delta U, okay, over T. Boleh So power is equal to, ini saya tulis terus, U final minus U initial over T. Formula potential energy apa pula? U. Okay, mgh. Sebab ada perubahan height ini daripada bawah naik ke atas, H dia adalah 3 meter. So, adalah mgh final minus mgh initial over, berapa tu? T dia bagi dalam masa 4 second. So, kita boleh kira lah power dia. Mgh initial kosong lah. Sebab initially, height dia tak ada, no height. So, kosong. Okay. So, boleh saja kira mgh final. Okay. So, mg ni adalah dia punya, ini dia punya weight. So, ini adalah nilai weight dia. Ini adalah 450 Newton. Okay. So, masukkan saja nilai 450 Newton. Height dia adalah 3 meter. Bahagi dengan masa dia 4 second. Okay. So, dapatlah jawapan. Okay. So, the answer is A. Okay, sangat senang. Okay, so finish part 1 untuk set DAQ. Okay, iaitu trial PSPM awak. Yang ramai sangat yang masih belum boleh jawab dengan betul. Okay, sila check dan semoga kita jumpa lagi dalam next video untuk part yang kedua. Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye-bye.